Framo ato abusafo mu nyina aha UTV so eni omayimu ene amahodo so nsam ayensa ka ne aboabo no eno na edu so ayede ebramo efri abeka junction ewo enkrakopon mu this way chocolate drink aso bi ohia ene enso special ice enu ensuo mu ode ene mu eya krogen ena afa special drinks enu so emugu akodo do pe bia no wo beyi bi ede amausa enyumako ene afoforo enkae na akambom aso yasene ayede awie premture kasebo no ebramo sanso ena DSTV channel 360 kasebo no ye twa eguso na de bedimu akotini bi enie oswafo shansa ene emu nipa so ede atodwase asrafo a wonom ekoboa ameyako etiagalamse no akodie bia wo mu hia no ye de ama wo ma se de wo mu adwuma no nya de a interference anampo si akwan bia ebeyi ni ti ewo mu sanso enoswafo kro ya kasade atodwase na so ye no ene attorney general womo eye adwuma bom se beye na obi bia wode ne ho behye galamse mu na ne ho ntoma bepa no ye beche no wa bra mepaacho ne ahumobro biada ememu nyame ya adum adwada ebey na BC nsohwe ne ehye enam so amagomwa east emfinfi mantem aha ho mra bedwani wode eye mathematical set ni bi makoma kompemiensa akoche enkwada no sanso ena amahodo so ensem emu no Nigeria memu no suapomu akyerɛkyerɛfo ɛte atua ɛna ɔmo te atua na wɔsome nwɔtwenie ɔmo tifie ɔmo nkɔ adwuma sese de nti ɔmo te atua no ɔmo agye mu ama wɔn bɛhyɛ ase akɔ school akɔkyerɛ adeɛ abusafo wei ane ensem bia ebi account na editie na edihwe ene aso no so krogin a yede ebramo ewo UTV so ewo enkran abeka junction Midday ede afia edutumwa nosa me ena premture kasebo no Midday ebramo afi emu ensem ankasa enie oswofa wo hwe ensase ene emu ni paso a woni ononyamfo Samuel Abuginapo akasa ahya Ghana fo nyina abose na so ye no ene attorney general eye adwuma bom se de beya wo ko ye ko atia galamse e wo memu no ebetumi akototin e wo abra wo si akwan bia ememu na brekro no anso no wo bibia wo de ne hu behyem so ye osofo so ye aban nipa so ye ohene wo bia no e yade a emra no ene ni bedisa ne yese na afenso ye chi wo bia wontumi kasa me wo fa e politician me wo fa ye ohene nti wo mepa achoma ne da bi. They said obi anya obi a e wo galam say okono emu. One of the things is the fact that an understanding of this small-scale mining industry and cartel helps every one of us. Because when you go out there, you arrest these, excuse my language, I mean, with the greatest of respect, these desperate, tired young men in their communities who look left and right and can't find anything, and therefore will think that this is the best way to go, even though it is not to be encouraged, it is to be condemned and is to be dealt with. Yes, it's one step forward, but I think the biggest step is, as we say in our local parlance, when you cut off the head of the snake, you finish the snake. So if you're able to get hold of the kingpins and get hold of the barons and the foreigners who are funding these activities, then a lot of your work is done, which is why the Attorney General's collaboration is absolutely important. That's why I'm working closely with the Attorney General to pay particular attention to the issue of prosecution. Law enforcement is one thing, which is that the soldiers are out there arresting people, burning excavators, seizing excavators. But the other side, the foreigner who is able to buy 300 excavators and keeps them for rentals, for small-scale mining, if you pick him up and you seize his 300 excavators, take it from me, the backbone of that mining cartel in that particular jurisdiction may just be broken, and you will not have small-scale mining there again at that scale. We are pursuing that strongly, and that is why the prosecution of this notorious lady who's generated a lot of controversy in our country, Aisha One, is absolutely important. Openyi kasia wono ena eboaboa NDC edom ano eye mebunu dom ano na bedi ekire a wonne Chief Hamilton Nixon akasa ede atodwa say nyame ya adoma December bosumi edi enim NDC for wonom ebeto aba ede eyi ekuo no mu empanyufo ne no wo chese national organizer ema ekuo no say de bre na yade a ekwan bia so begina ede apribi.
Say in my office by we. Enti enye susu a obi aya na obi anye. Eye konwa na ato na obi agye ne ho di so obetumi aye adwuma na ye koye adwuma. Enti it has nothing to do with me organizer and them. All it has to do no is what is in me that I'm bringing on board, and that's the focus. And nega na higher way. Munyina mo ne me be ya adwene se obia oso opese abato obeko so election be ye amon na sesa ani interest in the security no na say nipa no sebe akakakra ase no kredi no etusini because unim say ato about kruma ye hu Rambo style abato ayato amanfo tete car so and video that so na social media Rambo or ba police being aye bisa police onim hore na police ni hore saying and then answer kotechi man south program also you say crowd control na military for to nipa u sebi nipa de so free here so free left so free right election ni say man nipa top because of elections. Now elections no one organize political parties are sebi isi na organize ama political parties are ye kwa koto aba ye major stakeholder and ya ejira ha mo ye me interview sebi ye be di mo chi akomu fi uni kraman a wo offense wo uni fence or watchman security man adentia. And how can you run an institution? Institution no cry room me awajuma ye no was say state security beboa. State security beboa no uni internal security system bia wo institution ni mo a omoni state security ni be ye adwuma hand in hand. Na de twa na work ran say oni me be ye adwene. Say police no as much as papa woman no boni wo. Police motor also service with integrity. A lot of videos are covered and in America are better why you know which means a binum integrity no kakra. But police ni grown to me who be an integrity can or no so many padodo. And to say one tenant security almost year juma according to law. Almost year juma hand in hand with the police. Police ni bia bana say integrity na yes one be serve no or serve it differently. So any panu be to me prompted. Emma ye make sure say commander in charge of security no we to me this any pano ejina bibia also digina ama menu mienu ye nya asomdwe because yento no ebi to me fa ho na akoka obi a enye ono kra na eye basabasa no ti no party die. If I should become the national organizer of the NDC, there is no way chief field officer Mehia field operations in to mean can see sudiase. It's not secret. Open. I demra beye duma. Na ye make sure say baby dano. Yet we police krana o ye de nya ye be catch because there is something called citizen arrest. And it say police ye be na nya citizen no ebetumi a. Obetumi akantam no. I heard the number police who say nipa boni o woni muni until you also ye no nya. It's all over. It's common. Nipakuo bi akwa ho abom atikuo edia ode ato ho so no Ghana Association for Suicide Prevention na ombota ekase da koma so nyina ne sei won beku atia akonfohye suicide wo omemu na no ana makasa ade atodwa sei so obi bo ne tirimpo so obeje ne kra efre ne nsam na entumi ankoyeye ne wantumi enwa eni kwanse nipa no anampo yakase nipa no wafombra enunti yes abon kwadu na yede no akwa afiase da bi me yehu ni sa nemom no yehu so sebisa nipa no na adwemu na baabi atechema ananema enkoye nti nam so ama ono akasa etumi asigina yesai meje mekra efreminsem oh my Ghana muso obi betina sidi na wadwene ho akasa nkwa nyankopon edi ama no wedi kakra fine nto pese otwa ne nkwa so short na oto an bofo wo soro ahemamu se wo ye na nyankopon fafie na wanya ngu na bambofo so mu se tio eni afiase santan se wo person ka wanka se nkwa nyankopon de ma wo no obeji edi afiri wonsem sense o my Ghana mu etiamra na enunti ena ekuo bi na niso adi hunu niso obehwe hunu se Ghana fo anasa amanfo a oho no mu a otimi nya nsusuya na se kirimopo bi so obeje ne nkwa edi afiri nsem no obefa ko na sa hodo nyina so na asafo no watumi akomwa asakoi edin da so eni Ghana Association for Suicide Prevention wapa weku no ho entoma na dwumadie na se no ho na Professor Joseph Osafo o a senior psychologist at University of Ghana wakasa na wo chire mu a so obi wo ho no onya tirimpo so onya obeje ne nkwa edi afiri ne nsem a se nipa ne na adwi mu na nsusuye mu na ohaw aba ho kasa chire na nipa no hia na mum enye se nipa no yede ne koto afiase secondary school for offer edua mienu ayese obi kom and the data na idea to dwana chire se universities no so offer nipa edua be miensa
enyaya na nkomo kum ho na actually no omotu anambo they have attempted about 2.7 that's almost like 3% akase mitu anambo se mikume ho bribinti na yenum ye ma o school sabri o hian chere o school o suade o hian counseling ahoro any adane na chere se omen yeni enko ye membu no ho na se yeni anko mo ho a ni am be say romantic crisis o me wo me do me yonko me no so no me bi o me kume ho obi ni naja ntema say conflictual relationship with their families obi will have bullying in schools ebi do ho no so ansa ana substance abuse ahodo a wo yusu ne nyina ka ho ne nyina no kire say ye membu no they are going through crisis na dwumadie na se no emerese bedwani osi amanfo wa asante achima na mu e wo emerese bedwam urumunyanfo kwame anyimadu antwi no dwumadie no ase ono so kasa ye chire mu a eye no kre esanse ye mmerenti no se humpo ko hia se wodane mmera nani a ewo so ne ba bepie mu emerese bedwafie ansa na emerese bedwafo bobo ho na obegye atuma wagye atum no so enye dakoro dwuma e beche pa ansa na otuma gye atuma na be ye mmera e wo magye ne mu ono so chire mu sei. Law is a communicative action. Law should be in aid of development. It should be an instrument of social engineering. Now, taking into consideration the various reasons leading to suicide, must we punish those who attempted suicide? So we feel that attempted suicide should be considered as a health issue rather than a criminal issue. So we are pushing vehemently to have that aspect of the law removed so that it is no longer a crime. We try some take him in life, but at a point in time, which we am from a Christian home, we always go to church. So I had a message saying that the fact that you lose some like people in your life sometimes can be very painful, but try make them proud instead of wanting to go with them. So I took them, make them proud, decided to make my dad proud, decided to do suicide prevention among the youth, because at that time I was a youth. At that time, that is the stage, adolescent stage, where you are so confused, you don't know what to do. And then I decided to do Anglo Family International. Ghana Electrical Contractors Association ekuo no wo fan wo asante mantem wo dwam tenani eye owura divano se minta akasa de atodwa se electrical ho niema enye papa ababegu adwaso a engrofo eto wonom efom no fofofo e de koyi wo mu fie ni wo mu nyuma mu no ni nyina ka obi ntina agya hye ekoso e wo memu no. Ghana Electrical Contractors Association omo ayo munhye mudie ewe kumase wasante mantema omo adwendwene kwampa omo ebefa so a yebetimi anya cable papa a omo betimi ade aye adwuma say electrical cables a eye ehoma hodo a so obi esi fie anasa ade bia wo ye bia no wo twi enyinam kanea ne wo ye bia no behia cable papa na eno na abetodwa say sa efie hodo a ehhye ene baabi wo ha na agya tom no emprepi eta ye cable a enye papa edi free amanone ababe pie mu ewo Ghana ha enti no emra usi ufie a obefa electrician se onkoye wiring no na se bia wakakoto saa cables ya ense emfata no ena otitrani edema ekue mekire chairman edema Ghana Electrical Contractors Association owura divine oseminta ede adestrede ato abanyanim se animanim ya ebe ya omfata abo bi ento so se obi a ode saa cables no ebeba bia no mo mpene odi bedu Ghana kra na aban emfa ne nsanto so enye saa ebe sei enhyehyeye pa oman no ahya to ho se so obi esi fi anase oya ade be behia cables a ye hwe cable ye papa ena yetimi ato jasese ekoso okroma bebre ni ye inferior goods a efa yen oman ahye so etimbe wura oman mu isi ameno kasa ipa se okodwa so a inferior goods do so kra che original goods ni nyina ne se ye mpanifo no makwan ema sa anwuma ne wura kroma enti customer bi ho no ma wo de quality material bi I estimate di ama no ba wo kodwa so no ko hu inferior goods na ebo no ye na wato de aba electrician no so de obegye na ode aye adwuma na ma no e kina bi no boso na
akwakɔsɛe nipa no agyapadeɛ nti ne yɛsrɛ nyinaa ne sɛ aban ne mmoa na inferior goods ewura kuroma no ɔmo nsi ano kwan na afei nso the original materials no nso ɛboɔ no nso wɔ soro aban ne mmoa na ɔnsɔ manufacturers na ɛwɔ kuroma no ase sɛ na ɛbɛyɛ a ɔmo betumi aboa ma material cost no nso betumi ayɛ dɛ akɔfam na ma obi a ɔbɛyɛ adwuma biara nso etumi atɔ good materials de ayɛ adwuma. Nyame aduma adwada ebei na junior high asuafo mbetena se na BC nsɔhwɛ no wɔnom ahyase atro na no na otafo mrahye akoso nkoda no asene. Wei aye otafo mrasebedwani ononyamfo Vincent Kwasifua na nhyehyɛ ya wode egu akwam se afebie duru ho a na semofra no ebetro ensɔhwe a wakandie ene nneɛma ahodoɔ bi a ehia wɔ mo a ebɛboa mo matimi asua de na ensɔhwe no nso wɔmɔtro ne yi a mo ho ha wo no wɔde bɛ mo no emu bi ene wɔkɔyɛyɛ na owura ɔsɛe tutu Wilberforce a wɔyɛ otafo NPP constituency administrator ene kosi na nemu ede maye na wɔkyerɛ sɛ otafo mrasebedwani na ne suade hunu sie pies na niso eye ngomesua enti wei enye de ndi nkan ya wo ye afi bi aduru ho no mo kyerɛ nsɔhwe a ɔde bi kɔ ɛna afi nso de ɔde bi akɔma wo mo wo kyerɛ sɛ wɔpɛsɛ engomesua ye ade kɛse a obi biara nso ɔte mpɔtam ho no ebehia na ɛnu nso nti bra no wɔbɛpia mmɔfra ne akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa ɛwɔ akadeɛ ɛne nneɛma a ohia mu mehwɛdeɛ ɛntia ayɛ na yɛadeɛ mo adwene ne ntia so wɔde ani die ama party executive sɛ wɔtumi biara bi si yɛ so yɛmfa nkɔ municipal na presentation official na yɛhwɛ dwumadie odi no wɔ hanom na Enyane ntiase na meya aduma memenda Securities and Exchange Commission for wonon beye investor education program ewo etifi mantamo. Time with the SEC was a program that we developed to bring the SEC, that the Securities and Exchange Commission, closer to various communities, and the idea is to go around all the regional capitals of our nation just to make sure that we bridge the gap. We started in the western region, and then our next stop has been here in Tamale, and we chose to come here because when we did our recent exercise with regard to the revocation of licenses of 50 fund management companies, we noted that quite a number of the investors were in the northern region, upper west, upper east. And so we thought that it's important to come here to the northern region, Tamale, to have that engagement, to afford the community here to understand and appreciate the potential of the capital market. You would also note that one of the licensees of the Ghana, of the securities industry, is the Ghana Commodities Exchange. Now they have a warehouse here in Tamale, and you know that this region is also noted for a lot of agricultural activity. So we thought that it was opportune to come here for the community to appreciate the potential that the capital market offers, to let them know what we as the regulator does, what we do to ensure the protection of investors, and then of course the protection of the integrity of the industry. So this is really to ensure that we are closing the knowledge gap. One of the things that we believe is that a well-informed investor is a well-protected investor. BC asuafo nyame ya duma adwada ebe wonum ehye won sohwe asie no se ekọ eye gomua east abato mpesua so a won ma hye anidin ede ononyamfo Desmond de Graph Petu wo chese ode mathematical set makomako empemiensa akoboa wonum nyemi na medical me ye de medwuma but ohini bia tene gwadwa mmra bi wo ho a aya ntumi nyimfi wo ne mum esakre mu na ahye mu kana na akone nyim me ba me bete de MPs a wodi menyim kan na woye but wonye to the extent that emimafa me ye no me ye de ye be yama all the schools abofra bi a all children bete MP wodi menyim kan woye bi mo no sufu woye bi nti okame komade
yɛnyɛ dam asset nya de bia nyɛ dɛ awoforo ntumi ntɔm asset mo ne mom ɔyɛ bibia ɔhyɛ nkwan dɛ pain na ɔte dam ɔde adere mmɔfra no wɔgye afiri nsɛm ɔno krampo no ɔmotivate wɔn ɔkanya wɔn dɛ sɛ wɔn nso wɔtum wɔyere wɔn ho a daakye bia no wɔbɛtum aba abɛyɛ te dɛ ma pain no ayɛ nti ɔhyɛ me nkwan dɛ ɛnda na wɔtwe a wɔbɛkyerɛ wɔ paper no yɛmfa dam asset mmɔ na wɔmfa ntwerɛ wɔn exams na ɔmmoa wɔn ade a wɔyɛ nyinaa mu in fact yɛakɔtɔ yɛayɛ design wɔakyi mahyɛ da abɔ mpa yɛ gudu na yɛde mu nti ma wɔgyidi dɛ maths no a ɔteetee mmɔfra no too much no this time no obi biara ne nsa bɛka ma set no ɔkyerɛ maths no a wɔbɛtwa yɛpɛ sɛ nkɔlaa no yɛ na ɔmo mpaase wankasa wo paase a ɛɛda sensɛ bi a wonya aboɔ nti yɛama yɛ teachers sɛ ɔmo mmoa nkɔlaa no na ɔmo nkyerɛ ɔmo adeɛ ɔmo finish up with all that they need na sɛ ɔmo kɔ hɔ a ɛnkɔyɛ te sɛ afe na hu ne ampopo bi abɛba ɔmo ho nti yɛatwerɛ series of mocks a nkɔlaa no sisi ansɔhwɛ deɛ I can say sɛ ɔmo yɛ prepared ɔmo bɛtumi akyerɛ apɔ deɛ yɛ mpɛm because apɔ bɛ mu a ɛbɛsɛ nkɔlaa no nsɔhwɛ ama ɔdeɛ sɛ ɔkɔ n'anim no ɔntumi nkɔ nti apɔ deɛ yɛ hia bi yɛha so deɛ saa apɔ lekileki deɛ ɛntensi director da wase saa bere yi a udwen ho paa de maset ne bra yɛ kɔle in fact ponibɛsɛ is timely nti yɛmi agye ho na yɛnim sɛ ɛbɛboa nkɔlaa no soso ama wɔmatumi akyerɛ mo nsɔhwɛ asrafo a wɔnom ɛkɔboa amayɛtu galamsey ase ɛwɔ ɔman emu no ɛnya ne ntie sɛ wɔn dwumadie ɛɛtɔ so mmienu ɛyɛ phase 2 no ɛyɛ ade a ɛkɔ so tɔɔten paa ɛsan sɛ akade ahodoɔ ɛbɛtumi aboa ama wɔn adwuma no akɔ so tɔɔten nya na ɛyɛ ade a aban ɛde adom wɔnom na no ɛna ononyamfoɔ John Jinapɔ Samuel Jinapɔ ɛde ato edwa sɛ wɔn dwumadie mu nso nya de wɔn bɛhyia osi akwan biara sɛsi a meka sɛ kɔkyɛ sɛ excavators mako edu baako ɛna wɔnom ɛde wɔn A lot of thinking has gone through the current phase of Operation Halt. As you know, we have had Operation Vanguard, we had Operation Halt 2 for about a year or so. There was a break, and on the instructions of the president, another Operation Halt 2 is being launched, and it was launched 2 days ago. And so the first thing is the planning. The second one is that, you know, we just want to make sure that this is sustainable. So the issue of funding, logistics, finance, and the rest do not arise. And on the instructions of the president, we have escrowed sufficient funding and logistics to support this operation, and which will mean that as they have moved, we will not be backed down, or we will not have to stop at some stage because of funding, because of logistics. This was part of the planning. So the money is escrowed and the logistics have all been provided for, so that the soldiers can do their work and do their work with ease. The decision has been taken by the president that this operation is going to go on for as long as it should, until such time that we get to a satisfactory situation. They began the operation on all the 3 sectors of our country: the Central Command, the Northern Command, and the Middle Belt Command, you know. So Southern Command, the Southern Command, the Central Command, and the Northern Command. Simultaneously, the operation is ongoing. As we speak, the soldiers are still in the field and working. So far, have arrested not less than 11 excavators. The instructions they have is that they use their military judgment in dealing with excavators, so that if it becomes necessary that the excavators be decommissioned, the excavators will be decommissioned. And if it becomes necessary that the excavators be moved to a police station for safekeeping, they will do so. Those decisions will not be determined by politicians. The soldiers, who are professionals, who are security officers in the field, will make those determinations on a case-by-case basis.
Small Scale Miners Association eku ewo memu na kasa de ato abani se ni de mu adanka be ya enka ban ema ne ho kwanse da be o mo nkasa so tax force no wo betumi akon atia galamse ni bi ewo memu sanse wo mo tax force no mo be se makomako wo ha aduonu 150 o mo ye very active ya mo ntitie ye pa o kwan be fa so na wo mo akon atia galamse no ntino so bi eye galamse ene won a wo mo kita tumi krata wonum etu fuma gudie no wo munim omumu sunsuye pa esen asrafo a wonum ye de sa adwuma no ahye omunsa no beye bosome beye ensie ni asem titru eda Ghana obia eka eye kwan a amamfo etu agudi a omomfa emra kwan so a omo ese yensuo obo ade bobre nyina omo ese no eno ne illegal miner na se galamsey eno ena Ghana National Association of Small Scale Miners asante mantema ne oye organizer edema ekuyi owura kwakudua echirem se ohwe Small Scale Miners Association omo wo nipa bi a omo de omo afantetie mu tax force a ka omo betima boa ama yebetimi tu amamfo so sa omo nam koti kwan so etu agudie enso no aban eye kra na wotwa omo agya wose eba saa na emwa efise omo no omo etimi ama omo ntetie a omo etimi aboa ama yachi amamfo so opese ekon no etimi ye mre Ghana etimi di enkunima ka webu nyina wose kwamo ebeka ho se de be ye omo betima ye enso ni nyina anya ade a aban no eye yenim se omampanyin akon ntokwai ama wa training nipa 3000 awo yumat ana ka or community mining so or de be hye mu ekna na de tiama galamsey ni bebre atia te se ni se bie community mining ni wia na akodi ankrankra bi nsem na afi na omo so de ye de omo ankasa ye de epe tiama mabunu na do danko akufa do se sika ekotire na omo 3000 no omo nyina no etifie ebasa no mbowura ba bia na omo ye adwuma enye so de hye ni small scale sakra betia de animu ama community mining no bia wo ye illegal mining bia no documents nti amana ye illegal bia no wakɔhye community man no maye ye task force 150 omo active omo timi a fight against illegal miners my organizer minim omo illegal miners nyina because baby was police ka ho a eti a fight since soldier for fight no omo ni the small scale man no omo ni the galamsey once omo say excavator apagya ni tipe no so soldier for mu na nkula nyina adwane wo panyin na wo wadwuma no beba ne ahye bibia adwebe obi anso ne hobeti otimi ne aban entwemanso no ase no aboka amaga na aboka twitwidie no ka ho bi na amana bebre egugugu ho no kwa afidi kro na yede kata amana no so no eno anso ne ahye ni ebe den yetia kata amana ene no maso enti se aban no mfa hye small scale mining sa na ye ko chew sa wo ye adwuma bone ana sa wo ye illegality wo ba bia enkoye aban party A ana party B asa MPP ana sa ndis no nya na somdwe edi aye eno de small scale miners for abechi no yenka sa aban na abechi obi ana aban na abechi mfidie anye sa tambia no na ede politics ewura sa yenwumanim na ama ahokyere eba small scale miners ne so etina na do dan kwa fuado ye de esre ne esre se onfa tumi no ema yen na onso yen so boso mi ansa aka to de bronyan yenko no hwe se de yen so betia fight nsuru no ho ayede afa Popenya wono and Social Security and National Insurance Trust. Wadano aye Dr. John Oforitenkran. Wakasa dia so Ghana enyuma ruanom enim se. Eni de ma de enyuma efo a wafa womo no mu eye adwuma no. Sika potie wo so tua edema womo so womo snakes no. Womo hweso entua. Eni kwan se sebi wotete so etua ne ketenkete popotwa bi. Wasi ekobosa wonyuma efo no kwa ahomegye mu a wonom abrabɔ no enya nika enya akono sa. Director General of the Social Security and National Insurance Trust Equality Awasnet, Dr. John Oforitenkran, and the two employers and also more be enuma, no more Afagana this year a woman jumanumu. Say, woman workers and also Majuma for no senate contribution, our mutua or market yansam sono, woman shana percentage, crona trapata so etriadema womono, woman yanisabe pepe, was so no betimi abwa, one so workano and also Juma yin on a Dutch a bra, wakwana humi jim, na sekobani say abia, won't you and farmer no and answer what's so. Na endru papa nso e woso edru no a wasini nyina no emwa ensem we nyina no beto odwa ebra owura yi ehia employers anaso omo biebie enwuma na omafa Ghana de hye ewo enwuma hodo emu na wo mo eto ato adwene e de ahwe kwampa ombefa so aboa ewo senate contribution ni nyina na afen so wo mo fa akwanya no so edan electronic payment system nso edia wo mo gidi se Ghana de hye betimi afa ho na ene wo mo e de ayo mo senate contributions ahodo ensem ahodo nso eka ho Dr. John Oforitenkran edi to dwase adwumanwurafo no omo enam so na senate ntete ho no nyina eba omo na de sa sika na ba omo nso so se omo te
kakra ifi adwuma yeni no ho a omo nso na de 13% no eka ho de ba nti no hwe mu kra na twese adwuma wurafo no etua nti to ho no mo kra chen adwuma yefo no nti se omo a na mo so na sika no beba no se omo ntie ase ana se omo fe se adwuma na ye di no was net na ato chema bia na twese ama enwinwin bi abam na twese omo mfa o se ni opepa enye se adwuma no eno nti ba sa nso a na adwuma yefo no nso na omo hoka wa o yes net member bia no omodia na ka Ghana card na Senate card no bom ye bo da ro na manfo so di o say ye yo over 1.2 million people ameji omode akakakra ho nso omo meji ye nti omo nso mefa mo pidi esu maka kire omo say omo momodia na omo fa omo Ghana card number na ma adwumawura na adwumawura mfa nka no mfa enye contribution report no mfa mran say yes idea ebeboa yen ama yen kita hodie no atumpon bebre eno hye ene ne apamfo ene senetefo nso edi nkita hodie stakeholders no nso ehwehwe enkomo na wo mo nso nsem ye gye ni sei de ekosi ya ne say ye nyina ya gye atum say ye beboa na ya hwe say senate ebetimi etumpon ebetimi atintim na ebetimi agina ho mre bia na ye nyina ye koya homigye mu a senso when to me enru ahomegye mu na nyankopon frewa wo ma watu o masi ho se o mbedi wade nso o mo de bibia betoto akwan mu de se employers yenye de se employees yenye a ebeboa scheme no a survive into the future. And one of the things I'm calling on the Director General Sonia say on my text message na me hu me name say be say me gina be where I stand in this whole scheme. And at the end of the I'll take the crusade and push the agenda. But say SNIT is all about the employee. I don't have timely data. Met me, they are taking decision. And today has been helpful. As employers also, we've had updates on what they are doing to make our work easier. We've taken or we'll go back to the office and strategize. Ebetimi Akoyenim as a key stakeholder within the SNIT framework. Volta River Authority VRA yenyanin tiese wamo enya state of the art 3D mammograph machine. Enu ye fidie they say kromunya en wamo adane di kama wonom ade ko VRA ayasabia ewo akosomo eye apuemantem na mo ade akoye adwuma na saa afidie womo chese se ebase kokram mechire cancer epese oto nufumu a womo di hwemu a wombehu ni ntam kra na matumi aso ano ede ama senya be na kokorameto mampoku am no obetumi atusu senti Volta River Authority adwumayeko no afa de ato ho so ede ndefo pole edna yesi ho no mo bodawuru ede akiro my Ghana my wa kosombo ena afi ne mpata mu nyina se kokorameto ma no fumu no ikum na so so ohunu ntam a apomudi adwumayefo etimi tu yare no so sa ema ho etumi eto ne sa yesu ntino Volta River Authority adwumayeko na kwakoto afidi a yade hwe ma no fumu hunu se kokorame yare no ebinim na mpo ni sa afi ne afifa watuma hunu ntam no watu ase ede ama VRE wa yare sabia wa kosombo apoema ntamu na opanyina oda VRE adwumayeko na no engineer Entwidankwa echeche na montu a watui ase esei. I'd like to applaud and I'd like you to join me. Applaud and congratulate the Ladies Association for this initiative. It will justifiably save the lives of many women in general. Random clinical trials and other studies by Dr. Himful and others show that using the mammogram to screen our women will ensure early detection and by extension early treatment, and will also help reduce fatalities. It is sad and also unconscionable to lose women to treatable conditions such as breast cancer. And I'd like to repeat, it is sad and unconscionable to lose women to treatable conditions such as breast cancer. It is my hope, therefore, that our ladies will clear their minds of any anxiety or fear which keeps them away from our annual breast screening exercises. Na Volta River Authority wana bejuku openyina wadano setitinani Reverend Joyce Aye esu jina so dinsem sei etuja.
ɛwɔ mu a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ yareɛ bi wɔ yɛ ho a sɛnea ɛyɛ a wobɛkɔ hospital wo sɛ yɛnhwɛ wo mogya mu nhwɛ sɛ biribi wɔ mu a saa na wo nofo so ɛsɛ sɛ woba bɛhwɛ sɛ anyanyam biara biribi wɔ mu a ɛno nkyerɛ sɛ woba no na kyerɛ sɛ woanya bi na mmom woammɛhwɛ a na ɛba ebu bɛduru ha no na ebi akɔ akyire dodo nti ɛma yɛn nyinaa yɛmmɔ mmɔden na afe biara sɛ yɛdi mfe aduanan ɛkɔ no ne afe biara sɛ yɛyɛ sɛ yɛndi yɛ a ɛneɛ yɛbɛyɛ ultrasound no ɔho sɛ yɛde gel bɛyɛ wɔ ho na yɛde machine bi ayɛ na wadi mfe aduanan ɛkɔ deɛ a machine wei ɛna ɛbɛkyerɛ nea ɛsɛ sɛ woyɛ obiara mɛyɛ bi ka kyerɛ wo sister ka kyerɛ wo yere ka kyerɛ wo nua biara mmra mɛyɛ bi nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ ɛne sɛ machine nyɛ sɛ obi anya dada ana yɛbɛpɛ sɛ ɔbɛhwɛ na mmom ansa na obɛnya nti nea yɛka no sɛ ɔbaa biara mmra na ɔmɛhwɛ sɛ ne nofo no biribi wɔ mu a ɛbɛtumi de saa yarebɔne bi ama no a nti ɛnɛ yɛbaeɛ a yɛbɛdaa n'adi ɛsiane sɛ ɛsɛ Ghana ha nyinaa yɛne ɛtɔ so mmienu a yɛwɔ saa machine yi. Political parties outside parliament wɔnom akasa abɔ amanyɔkuo ahodoɔ a ɛwɔ ɔman mu nyinaa kɔkɔ sɛ ne die mu ada sɛ wɔnom yɛ wɔ amanyɔsɛm a yɛ a wɔnhwɛ mu nyɛ ɛni kwan sɛ wɔde electoral commission foɔ edin bɛfrafra. Amanyɔkuo ahodoɔ wɔ magana mu a wɔne akonnwa ɛwɔ Ghana yɛbɛrɛ sɛ bɛdwa fie. Wɔkaba mu kɔ edin ɛda wɔn so ɛne political parties outside parliament. Ebi ɛne PPP, GCPP, NDP ɛna afei LPG. Wɔn nyinaa no waka abɔ mu afrɛ nsɛntwerɛfoɔ ɛnhyɛ mu. Na nhyɛmu no ase no ɛne opanyina a wɔdi ne kuna na mu ɛkasa yɛ ɛne kyerɛkyerɛfoɔ a wɔda Great Consolidated Popular Party ano mekyɛ GCPP Citizen Ato Dazi. Ne kasa yi mu no ɛna wɔkyerɛ mu a ɛyɛ na nsɔni sɛ amanyɔkuo ahodoɔ bɛforo simpie so na wɔkasa na wɔde bɛtu dwa sɛ ɔman Ghana yɛ electoral commissioner Maame Jane Mensa Dano no wɔmmɔden bɔ nsɔni wɔkyerɛ mu asansansɛm no twɛgu a ɛmmoa ɛma kabi ma menka bi ɛmfa ne ntoma pa ɛmfa mfrɛ ɔman Ghana emu. Ɛhyehyɛ ne ntotoɛ dodoɔ na maame ne yɛde ne dibere hyɛ ne nsɛm no wayɛ no ɛda no akɔ so pɛpɛɛpɛ bɛboa ama ɔman Ghana abatoɔ ahonidie atuma fa ne ntoma pa deɛ fira ɛwɔ mu. Sɛ yɛmama yɛn amayɔsɛm no anaa de elections sɛ nokwarize abam sɛ pɛpɛ yɛ abam a ohia dɛ yɛ nhyehyɛeɛ a electoral commission so ɔbɛyɛ no ɔbɛda wɔ fan ɔno nti na yɛto aba 2020 yɛwie yi no nyama kura yehu de oye nsampa yin de obiri kwa akɔtwe oni zina oye ku de yimpa no woso ye Ghana yin anade yimpa no ondu mfido awotwe se yin na ye benyima ye na bakosam chen de ye no court even 2012 one of the things I had to court or the NPP to court was that some of the people who voted were moframba no one's mfido awotwe na binu nso wofi ida Togo anade Cote d'Ivoire ana Burkina iti se ibazi no boboa madam feyin yetum ya ko yenyim wo ho na ye madam feyin onsie na akwane bio oni nti na ye nyina ye na ye amanyoku nyina no ye ko IPAC won mu pa wan ba IPAC no kra no ye say was the CI no koma won ma won so was one adwen kire ben including our brothers oye ye nuanom ndisifo was wadwen kyerɛ bɛn ma yɛn nyinaa yɛ kyerɛkyerɛ yɛ adwen over 1 solid year na yɛ discuss them CI na osa na yɛn nyanam si for parliament nti okodu parliament a ana no nsɛm bɛya even yɛn parliamentarians mpo asabi wobotu mu akenkan ma wenhu nyama a wɔwɔ CI ne mu mpo no was on ato nkyɛn na mbom wɔn kan sɛm onyi CI ne mu na wɔn katugwa na yɛzi frefra nkɔfo yi na eyi orma basabasa ye o hye nkofo kutupa de woma jezi a wo electoral commission na no brefom na se yanhwe ne yei na yanje electoral commission nzi yanhwe ne yei na yan state institutions yanje won nzi a ono ze basabasa ye no baba osane so bia anje bibia nzi ana da ofia fida no kwari nyi bibi mu a na ye pintem no ze baba eyire mboa ma yan kebima min kebia mambu eyire mboa ma yan asomdwe e wo magana no onzi mu.
Pre-mixed fuel ye nuanum afarefo de kopo de biano enya ntie se eyade ho ayedin papa ama afarefo a wonum ewo emfifi mantam de wo ho akiri wonum eyie na no na chief executive officer Emma Challenging Heights Ghana eye Owura James Kofi Anan wode atodwa se de pre-mixed fuel no ho ayedin ama afarefo mo emfifi mantam wo ho akiri wo mo no wo si ama ensomnam adwuma fishing industry no ne nkanko no Sign. Abra nana jasin kasano oka pre-mixed fuel and some yabashe there. The more pre-mixed fuel no onu nasesa ozi enuanu yan papa opofunyi a odonya nankasa na petrol no da kopo no onu momi nya petrol no obi a onkopo no we nya petrol no ofofuyi no wa koto petrol no woni nse na onu da kopo no wa kwa ba bobo ka onu anti ya ba sede ba hwe na ofofuyi biara ofata de onya pre-mixed fuel ni bi no onya na se yezi afi na ewu de bi mu atwantali wasusu wenya sika ni bi woda hwe ma ko school no wenya bi atwantal na woda ba woda ba twi festival the American day yeah mesma ye afarifu no ena adwuma na ye wa yeah na sa wo hwe cc a yeah ye beto petrol yeah petrol na nkasa be bre ho ansan ye nsaka yeah ye saka nso na ye de ko epuna tama ebu anu be ba be du ha no na ye nwura nko a enti sisi a ye nsaka ye MC ewo ya afahye ya ase ye bo modin ade so bi ambakra ono de ese ye nsaka no nyame aye adum ye nsaka no mesma wotu bola no gu onumu no ombo modin no nhwe ye mai onhwe ne ye mai se kan be 2 years ni omo amaye clinic omo amaye community center sisi a ye library nso because se yensa kan library na mboframa no mbe sua de yie because sisi a ye hunde wara beba mboframa no wo ko wenyim Akuafo a wonum edua meko ene entosi ewo osuwim ene wo shai osu documents ni mu wo makasa asra Ghana bansa ni die ma da fertilizer ne bo na huri kwosorodo wo muntimi nto ene nta banhwe na wonte so se da be ya wo kuani bia odua meko ni ntosi ewo pomode betumi anya sikari ato fertilizer ne bi na ode ahye na dwuma mama no akoso wo de no to nche a wo mkyesa nam se akwan mo nam so ekwan ne nye asai sabi eye kwan funti no wo munya nipa wo sika a ode bewura meko ene entosi adwuma ko ni mu ama etumi akoso nita banhwe na mo kwan nso wonye emfama won dwuma ayeye wa ha ekọ adwuma na ekọ adwuma no nso ayeye no ye domeko edo tomatoes ye kwa no bebre ba ese meko na ye do no price eni hu se say price na asai ne ye to so nso no enam ye kwa na enye nti no se obi peso beto kransa no be ba bedru ha no na ekire se ne wo so tono no ontimi tono sa afa so edrobo no bo aden ye na ye do no ye bre edra ye de spray moninia fertilizer ne nyina se ye ntimi ntobium nti ama productivity and cafes ye nya no ye ntimi nya bium de de be sra aban se ne aniama si kono e panacho onhwe na onya bibi mfa edro no homaye especially chemicals aye use so aye we decide no mo ene afi fertilizer no na enka yetimi aye adwuma no anya bia ma yensa akoya no kwa hepeli no mu nyem hu ahewe ha wokwako no basisi mu ne ma hebe ne lesu kesika ya se hu ke chupa no ma chupa me hu ajowa pe wa ne sika wa ka ma chupa po wa ngom hu enge he wa ga pekpa ne aban pekpa ga e ba ye boawo wa chupa ko ngami no hulo emi he wa nyu no ma ka ba pe mu wa ga pekpa ne ba pe pa ha wo wa ga pekpa mo ka nge pekpa ko ne ye boawo no wa hu wa oni chimi no wa ga chinyo wa na hesi
fertilizer ni boy din ni eduro tuka yesre aban no yesre no ampa yesre aban amboaye fertilizer ni eduro ni boy ko fon kakra ke yeso yebetima nya kakra iko pe wa hia dam ne damo eko nge hio mo say still emitin lo ja jem lokoji ne pion ke wa yo hio mi onehu lo ipope ingala na ba ajem ha ne ke ko wa chupa ke fertilizer ni no ma ipope inge pape ne government on ye bo wa we se ja ko wa pe no wa hin sigbe lo ipope ne government on ye bo oya dimayen oya sum yebeyende ore yen ka kan kadama ne yado si ando ndama ona so no ma yensa ko ya no ntre sa abana tomatoes na no ma yenso yensa ko si eja de yendo tomatoes so yenso yebe ha mafu ntre sra aban on to yenza mando mayen sra aban pa amahudo so ensam eniesie ko Nigeria memu a chechefa wonom etrade osuapon ahodo emu no wonom ete etuate na chepa abosu mako enwotwe 8 months na wonom ede atia free a na wonom enkosuku enkotrade na ese enigisem abeto ya pron so etrese achechefo no womo de atodwa sesa etuate no wonom atwe ede asensen na ocha na womo epesika ede resuapon ahodo ni mu na afenso no eniema ahodo bia na omuni hu akonya na ni facilities no so no pesa aban edum no bi wo de no eto nchen a wo mo chese achechefo na kasa so market ho nsem ko enkoyie kura kitwa bi na bosumeso ede tare wo mo nsem no ntino no pesa aban epagya mu edema wo mo wei ene enema bi eka ho na enam so wo boaboa no a wo si gina yese da bi sa aban anhwe ho asem anka mo de a ene wo mo atiatua matena fia bosumi nwotwe afe na bro ipuma kwan mu ama wo ne mrahye bedwafo mpanyufo hia akasa manti asa ye adwuma se se wo de atodwa se no wonom etwa so wo kyerese abra etuate ne hyase no ene nkasa de wo ne aban kasa bi pa na nso ne nyina mu na bie ne honom a etumi atentam ye wesu nti eye bosumi etwam last month ne mpo no court ehye se achechefo nyina chinchina atwan ba force wo mu ntwa etuate no so no mu nyina nkọ classroom enkosua de na achechefo nka bom ko ne se twi ya ka ye hene ha ye mpene da ye nkọ kopim se ya bisa de no aban ebeye ede amaye ne se de eye academic Staff Union of Universities no and now no pay ya no me too wo members ni anim say wo mo atwe atuate na sensen no ntino na me eya aduma adwada ebei wo mu nyina bekọ classroom na fo makwa kosua de Vice President Emma Ekuo no eya Chris Piwuna wona de sansem wey eto BBC semtrofo animu na wo kyerese atuate ya wo mu edi na 8 months no eyadia eye atuate ewapa longest strike akoso ewo Nigeria suapom achechefo no entem wo chese 2 million students so na etifia na wonom enko school agudie bongo difara ayekrado odebeto aso yetwe ho abasesia